चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ से स्वागत है। मैं थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मारते हैं कुछ खास हैडलाइंस से। दक्षिणी सूडान च हुई हिंसा कारण हज़ारां नागरिक देश छड्डण लई होए मजबूर। रूस ने अमरीकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रीनर नूं कीता रिहा। बदले च अमरीका ने हथियारां दे व्यापारी नूं जेल तो कीता रिहा। अमरीका दे LGBT भाईचारे लई खुशखबरी। US हाउस ने समलिंगी विआह कानून नूं दित्ती मंजूरी। दक्षिणी सूडान च संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम मानवतावादी कोआर्डीनेटर पीटर वैन डेर ने चल रही हिंसा की सख्त निंदा की है, क्योंकि इसने 9000 तो वध लोग बेघर किए ने। अगस्त च संकट की शुरुआत तो बाद 2300 तो वध विस्थापित लोग मुलकाल सुरक्षा स्थान वाल चले गए ने। अमरीका की बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रीनर नूं रूस ने बरी कर दिता है। बदले विच रूस के हथियारों के डीलर विक्टर बाउट नूं अमरीका ने रिहा कर दिता है। अमरीका इस समय रूस की जेल च बंद एक अमरीकी नागरिक पॉल वेलन की रिहाई नूं सुरक्षित करने च असफल रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि ब्रिटनी सुरक्षित है और जहाज से है ते घर जा रही है। कैदियों की इस अदला बदली ने यह भी साबित कर दिता है कि दोवां महाशक्तियों दरमियान पर्दे पिछे गलबात चल रही है। अमरीका च रहने वाले LGBT भाईचारे लिए वड्डी खबर है। अमरीका के हेठले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने समलिंगी विआह ते अंतर जाति विआह नूं कानूनी मंजूरी दे दी है। हुण बिल नूं हस्ताक्षर लई अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन नूं भेजा गया। बिल नूं सदन तो 169 के मुकाबले 258 वोटां नाल पास किया गया। महत्वपूर्ण गल यह है कि 39 रिपब्लिकन संसद मैंबरां ने भी इस बिल ते सहमति जताई है। अमरीकी सैनेट तो पिछले हफ्ते बिल पास किया गया सी। इस बिल के समर्थन च 61 वोटां पईयां, जबकि 36 लोगों ने बिल का विरोध किया। मॉन्ट्रियल च एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की थी कि पूरे देश च 4 स्वदेश अगवाई वाले संभाल प्रोजेक्टां नूं समर्थन देने लई $800 मिलियन का निवेश किया जाएगा। ट्रूडो ने कहा कि इन्हां प्रोजेक्टां विचों हर एक वखरा है, क्योंकि इन्हां विचों हरेक प्रोजेक्ट नूं भाईचारिਆਂ द्वारा भाईचारिਆਂ लई डिजाइन किया गया है। ट्रूडो ने भी कहा कि यह पहल कदमी कनेडा नूं 2025 तक कनेडा की 25% जमीन ते पानियां की संभाल के टीचे तक पहुंचने च मदद करेगी, जो कि 2030 तक वध के 30% तक पहुंच जाएगी। In 2018, we worked in partnership with the DEC First Nations to establish a DEC, which became Canada's first Indigenous protected and conserved area. DEC in the Northwest Territories represents over 4,000 square kilometres of land, protects headwaters, is home to boreal caribou, and is of cultural and spiritual significance for the Decho and Clicho Dene. This was and remains a major step forward on how we not just protect nature, but do it right, by working in partnership with Indigenous communities, and by listening when Indigenous people tell us that walking forward on reconciliation and making progress on conservation must go together. And if Ideje was a major step on the shared journey, then what we're announcing today is a leap forward. Canada will provide up to $800 million to support 4 major Indigenous-led conservation projects across the country, covering almost 1 million square kilometres. Each of these projects is different because each of these projects is designed by communities, for communities. On the Pacific Coast, in the Great Bear Sea, we're supporting the group representing 17 First Nations to deliver an integrated bioregional marine conservation and sustainability initiative. Heading north, you'll reach protected boreal forests, rivers and lands across the Northwest Territories in a project that's a partnership between 30 Indigenous governments across the territory, supported by the Government of Canada. From there, east and even further north, will take you to the Kiktani region and a vast network of protected waters and land, safeguarded through Inuit stewardship and governance, founded on Inuit Kauyamayuk Tukangit.
and then south to western James Bay and the world's third largest wetland, and a vision of stewardship led by the Omushkigo Cree. Communities have been clear. Safeguarding lands and waters will help build a strong future for generations to come. As a government, our role is to listen and support that vision. That has been our approach with other initiatives, like the Indigenous Guardians Program, which supports First Nations, Inuit and Métis people on stewardship over traditional lands, waters, and ice. The role of partner underpins our approach with these new projects too, alongside others who've committed to join this work. I want to recognize also the leaders from foundations and philanthropic organizations who are part of stepping up to help make these 4 projects a reality. ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੰਦੂਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। I want to open with the healthcare crisis in Canada. We've got in Alberta, visited healthcare workers. There's a trailer set up in front of a children's hospital because the capacity is too high. They can't handle the number of cases that are coming in. So people are having to wait in a heated trailer. In Ottawa, the nation's capital, the Red Cross has had to be called in to deal with the severe shortage of staff and the crisis in our hospital system, particularly as it pertains to children. We've got a track record of our healthcare system. In the pandemic, the Army was called in. So the Army's called in, trailer set up, the Red Cross being called in. It is clear that our healthcare system is in crisis and the Prime Minister is missing in action. And a crisis at this scale, some of the workers I spoke to, when we talk about the human resources shortage in healthcare, it can't be solved province to province, because what's happening is one province has a shortage, they try to recruit workers from another province, and then that province has a shortage. It's a national problem that requires national leadership. The Prime Minister needs to meet urgently with the First Ministers, have a meeting and solve this problem. Provide solutions on the health human resources side, provide solutions on the delivery of care side, provide solutions through immigration to accelerate the pathway for healthcare workers to get immigration to Canada, and for those that are already in Canada to get their status so they can actually start working. This is a serious crisis and we need to see immediate action. The Prime Minister is not taking it seriously. As Prime Minister, that's what I would do. Immediately meet with the premiers and find solutions to this problem. It is shocking that a company that was blacklisted by the United States, should be a red flag already, was pretty much about to have access to the national policing forces information through RF and through radio communications and the work that they were going to do. The fact that is a major security risk, that is a serious breach of what I would expect the proper protocol for a G7 nation to follow when it comes to providing a contract to a company. Like, you would think that Canada would go through the proper protocol to make sure our information, as sensitive as it is with federal policing agency, is not being subject to a serious threat or breach. And what has been uncovered is a serious threat, something that we should take very seriously, and something that should never have happened. So I'm deeply concerned. I think that there is a real risk here, and it shows that the government did not take the appropriate steps to vet this project or the company. Well, there's got to be a response now. Given what we've seen, and this is quite serious, the security. And if we step back for a moment, privacy, cybersecurity, security of our information, this is the new frontier when it comes to the threats that we're going to face as a nation. ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ $505 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
Public transit was no exception. As people stayed home to protect themselves, transit ridership numbers fell. Less riders meant less fares, leaving public transit systems facing significant revenue shortfalls. And while ridership has since recovered, the financial impacts must be addressed head-on. We heard the municipalities loud and clear when they told us public transit still needs help. That's why, together with our federal partners, we've provided over $2 billion, that's with a B, $2 billion in funding to transit agencies over the past 2 years. Now, we're flowing another $505 million in funding to help keep transit moving in municipalities right across Ontario, including right here in Peel Region. It's never been more important for us to invest in transit. Our population, folks, you hear me all the time, our population is expected to grow by 300,000 people every year for the next 10 years. So we'll see 3 million more people living here in 10 years. Now, more than ever, we must step up, and invest in public transit that Ontarians depend on. And that's exactly what we're doing. Our government is working nonstop to fight gridlock and get Ontario moving, making historic transit investments in every corner of this province. We're breaking ground on the Ontario line in downtown Toronto, expanding GO train service from east to west, and bringing back the Northlander passenger rail line to service Ontarians living in northern regions of our province. We're getting Ontario workers to and from their workplace faster, meaning more time at home with their family and less time stuck in gridlock. And as we build transit for a growing province, we also need to build homes. Our government has an ambitious plan to build 1.5 million homes over the next 10 years. Now more than ever, we need local leaders who are committed to building more homes that more people can afford. Homes for newcomers in search of the Canadian dream. Homes for young families looking to put down their roots. I know my friend Mayor Brown is fully committed to building homes, and I thank him for his partnership and the partnership of so many other mayors across Ontario. It's this sort of pro-growth perspective we need as we look to expand strong mayor powers to select municipalities. Because what our government is doing is taking the most innovative solutions and applying them province-wide. Let's use Mayor Tory, for example. Mayor Tory got more votes than all the councillors combined. And so having a councillor that scrapes in with 3,000 votes and has the same voting power as the mayor, that's what's trampling on democracy. हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रश्नकाल दौरान बोलते हुए कंजरवेटिव पार्टी के नेता पीयर पॉलीएवर ने बैंक ऑफ कनेडा की ब्याज दरां च वाधे का हवाला देंदे हुए कहा कि इस लिबरल सरकार द्वारा महंगाई के घाटे तो बाद कनेडियंस नूं एक होर ब्याज दर च वाधा होया है। पॉलीएवर ने सरकार दीआं हाल ही दीआं रिपोर्टां दा भी मजाक उड़ाया, जिस ते बोलदिआं जनतक सुरक्षा मंत्री मार्को मेडिसिनो ने यह भरोसा देंदे हुए जवाब दिता कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंतावां की जांच करने लई सख्त प्रक्रियावां लागू कीतियां ने ते इस विशेष इकरारनामे की जांच की जाएगी। We're hit with another interest rate uppercut today after inflationary deficits by this Liberal government are driving up inflation and interest rates. The governor of the Bank of Canada has even said these deficits are driving the higher costs. One mother told the CBC that she signed into a 1.9% mortgage, variable rate, because she believed the government that rates would be low for long. And now she says, I punched myself on that decision. Why did I listen to these people? Mr. Speaker, how is this mother going to pay the extra $1,000 a month in mortgage payments that they're putting on her back? Hear, hear. The Honourable Minister.
Mr. Speaker, I'd be careful if I were the member opposite asking people who's listening to whose advice when his idea to hedge on inflation was to go buy crypto. Shame on that advice. Irresponsible, not appropriate. Mr. Speaker, we are going to eliminate interest on student loans and apprentice loans. We're going to make it more affordable to buy a house. We're going to get workers the money they need faster, Mr. Speaker. In 1 hour, the Conservative chorus can sing with us and support Canadians, or they can do what they've always done and voted against. The Honourable Leader of the Opposition. Yeah, we're singing from a very different song sheet than this inflationary government, Mr. Speaker. But you know who else is singing from a different song sheet? The Liberal MP for the Yukon. He's confirmed what Conservatives have been saying all along. He says, I'm not happy with this gun bill, and I'm not in a position to support this bill at this moment with those amendments in play. This is really upsetting. Many Yukoners regularly hunt, either as a source of food or for recreational aspects of hunting. Mr. Speaker, even their own backbench are getting the message. Canadians don't want to ban hunters, they want to stop criminals. Will the government get the message? The Honourable Minister for Public Safety. Speaker, and we are doing precisely that, including some of the provisions within the project of law C-21, which will give additional tools to police, including raising maximum sentences to go after hardened gun traffickers, including $450 million to bolster the resources for CBSA, to allow them to build on the record number of illegal gun seizures. Those were provisions that the Conservatives either voted against or filibustered. And if the Conservatives were serious about protecting our communities from gun violence, then they would reverse their position, support these measures so we can go after the criminals who've been terrorizing our communities for far too long with guns. Thank you. The Leader of the Opposition. Well, that answer was encrypted with bureaucraties. Maybe that would be a better way to protect our internal communications. But instead, the government came up with a different plan. What they've done is they've given a contract to a company that's supposed to protect the RCMP from eavesdropping, and that company is owned by another company that's charged with 21 espionage offenses in the United States of America. How on God's green earth did this government think it was a good idea to give a company accused of espionage the control of our anti-espionage technology? ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਸ 21 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੇ ਸਨ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ। इंसाफ मिलना चाहिए अपन साडा तो सब कोई चलिया गया साडे हाथ बन के बस बेनती है भी सानू इंसाफ मिलना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਤੀ ਸਮਝਦੇ ਕਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੋਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਇਹ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 3 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਪਕ ਵੀਡੀਓ ਕੈਨਵਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਘੁੰਮਦੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਮੌਂਟੀਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਮ ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੱਡੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਫਿਰ ਬਟਾਨੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕੈਮ ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਰੂਨ ਰੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟਟੈਕ ਰਿਜ ਰਨਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਈਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮਸਾਈਡ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਅਤੇ KFC ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਹੋਮਸਾਈਡ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 905 457 3311 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 3205 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਨੂੰ 1-800 222 8477 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 23 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 4 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ 5 MLAs ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। The provincial government and the federal government on this very important issue. Nikki Sharma brings to the table experience as a lawyer advocating for residential school survivors. She has done extensive work in her career advocating for people and delivering. She has shown remarkable leadership working with the nonprofit sector in her previous role, and I have every confidence that she'll be part of that core team to address one of my key priorities, because it's a key priority of British Columbians, which is public safety in our province. Well, the issue of climate is a generational challenge, not just here in British Columbia, but around the world. We just saw an international conference in Egypt with global leaders coming together to try to find ways to move forward on this. British Columbia is not waiting. We're moving ahead on the issue of climate. We have climate targets legislated for 2030 and 2050 that we're committed to. You'll see a mixture of experience and new leadership in our Executive Council on the important issue of environment and climate, but also that the issue of climate change goes through all the mandate letters. Every single minister has a role to play in addressing emissions. For the new ministry, it's a recognition of the fact that BC seems to have been hit harder than many other places in Canada by climate change. We've seen historic forest fires, smoky summers. We had the pine beetle very early on, ocean acidification, and floods in Abbotsford. And so prioritizing our readiness, identifying issues across the province where we know climate change is going to have an impact, making sure that we're ready to go, is a key responsibility of this ministry, both to prevent harms wherever we can from climate-related disasters, as well as the risks that we always face, seismic issues, tsunamis or earthquakes, making sure that we're ready for those emergencies, that we're learning the lessons from past emergencies, that when disaster hits, that communities recover quickly will be the focus of this new ministry. And the challenge with this issue is that it goes across, again, so many ministries. So having a dedicated minister who's able to coordinate our efforts across government to be ready, to prepare and to minimize harm where we can, it's an important job. I'm very excited that Bowen's agreed to take it on. A couple of pieces. Minister Robinson has responsibility for a critical role in our province. I think all British Columbians are aware that our economy is growing quickly. A lot of employers are looking to hire, and they are finding that they're struggling to find employees with the skills needed to fill roles, and that is in government, that's in the private sector, the nonprofit sector. Finding people with skills that are needed is a big challenge across our province. Selena's experience working with business, working in the nonprofit sector, as finance minister, she's going to take that dedication and that enthusiasm for the role to this important piece of work, which is making sure that our colleges, our universities, that are ready for the challenge, that they're delivering people graduating with the skills that we need, but also that British Columbians have the opportunity to upgrade their skills, to learn new skills, to fill those jobs that are available. We've got a big challenge. We've got more than 1 million new jobs coming online
In our province, we need people who are skilled and ready to go, and Minister Robinson has a huge responsibility there. I have huge confidence in her, and that's why she has that role. ਫੈਡਰਲ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। NDP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ G20 ਸਮਿਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Canada, as a country, as a government, should be standing up for human rights and should make sure that they are not participating in events that are taking place in the Kashmir region. You know, we've seen over the last number of years that the current government under Modi has been perpetrating really horrendous human rights abuses against Sikhs, against Muslims, against women, against members of the LGBTQ plus community. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ, the really difficult conditions they go through. ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ they should pay attention to that, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ 16 ਸਟਰੀਟ 2018 ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ 6 ਆਫ USA ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ 6 ਆਫ USA ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜੈਨੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 6 ਆਫ USA ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।